As I sail into the confluence of the Tigris and Euphrates, I am exhilarated. For how many Englishmen can claim today in 1920 that they have sailed into the Garden of Eden, the place where the tree of wisdom is said to have stood? This rich and ancient land we insist on calling Mesopotamia, and the Arabs call Iraq. As fate will have it, this land that saw the dawn of man's history and is yielding to the archaeologist the secrets of man's earliest civilizations should also yield the lifeblood of human advancement and continuing prosperity. The quest is made easy. The stuff oozes out of the surface, lighting the sand, showing the way.
It's certainly not like England. It is not at all like anywhere I have been before. Well, better get used to it, Doctor. We are going to be here for a long time to come. Sadu. Sadu, wake up! What's the matter, Sahib? Have you arrived? No, we have not arrived. You are singing out of tune, and I would like a drink of cider. That is, if you have not drunk it all yourself. Oh, no, Sahib. There's plenty for you. Very good. Are a drunken, lazy toad. Now, you get me another bottle of cider, or I swear to God, or to Krishna, or to whoever it is you might worship. If you drink one drop of that, I am going to thrash your ass. Hear that? Not one drop. Not one bloody drop. There's a queen wedding now with silver hair in meadow standing There's an old tumble-down shack with an old railway track.
يا ولد. يمكن هذا الحاكم يجي. صاحب Colonel Leachman, sir. Welcome back to Baghdad, sir. Thank you, Sergeant. Tell me, is there anyone with the Commissioner? I don't think so, sir. Okie dokie. Then I'll just pop my head round the corner, okay? Fine, sir. Gerald, my dear fellow, it's good to have you back. Good to be back, Lacey. When did you get here? Well, I'm not usually as scruffy as this, am I? I just arrived. You didn't carry out that threat, did you? Drive all the way from London to Baghdad? I tell you what, that old dodge behaved beautifully all the way through. You're completely mad. I suppose you'd like some tea, won't you? I'd love some, yeah. Did you have a good leave? Well, that's another story, my bloody appendix. I had to have the mud. I was flat on my back most of the time and missed all the hunting. Not rotten enough. Yes, boss. Yes, Sahib. I'll bring some tea, will you, boy? And see if you can find us some biscuits. Ginger nuts, something like that. Very well, Oh, Sahib. do sit down, Gerald. I'm sorry I had to bring you back so soon, but we're desperately short of good men. It's getting rather sticky here. Yes, I gather. What can you expect? We came in, what, 3 years ago to drive Johnny Turk out? Now he's out, and we're in. And we're saddled with this idiotic armistice declaration promising self-determination. Every self-styled nationalist is rabble-rousing about self-government. And we stall and we stall. Whitehall won't really make up its mind. Every huckster is shouting for freedom. Freedom. How can children govern themselves? Thank God there are enough troops in the cities to keep the lid down. It's out in the country that's rather worrying. We either govern or get out. That is my view. We need a firm hand, Gerald. Where exactly is the problem? Several spots. There's a lot of it in your old territory, the Upper Euphrates. That's where I want you to go, Gerald. Same post, political officer. Based at Ramadi. Well, what's the problem? Among other things, they're refusing to pay the new taxes. What taxes? The government wants to recoup the cost of the campaign in Iraq. A figure of 100 million in gold has been mentioned. Well, I will tell you, A.T., that the Arab is not going to like this. No, they don't. They've been making it rather clear. They've been raiding and blowing up supply trains. But they have to pay it. Then I shall have to be very persuasive, won't I? Good man, I knew I could rely on you. Everything's arranged. You leave in the morning. Dine with us tonight, Gerald? I'll be delighted. Oh, I almost forgot. I brought you something back from England, a little present. Vintage Somerset. Excellent. There's only one thing I miss more. Ginger beer. Let me give you something in return. Oh, come on, Joe. Pocket copy of Bacon's essays. That must be one of your most treasured possessions. It's only a spare copy. Read it. Bacon gives more pleasure than anyone I can remember. There's dark moments of doubt. Here it is. Planting of countries is like planting of wood. You must make account to lose almost 20 years and expect your recompense in the end. I suppose I've based my strategy on that ever since I've been here. Thank you. شلون رجلك؟ خير الله يديمك يا مسلم. بارود الانجليز دم ايدك بالعظم يتعطل يا مسلم. دير بالك على نفسك.
معركة بعد هي ما التحمت، وتديرها بحاجة رجال شجعان مثلك. الله يديمك يا ابو سليمان. لكن انا شايف المعثرات جاي تكثر يوم ورا يوم يا ابو سليمان. يا ابو سليمان، قربات صاحب هالايام صاحب ظهور الناس. الاجنبي ما يفهمنا، يفهم مصلحته وبس. وانتم عارفين زين عن كرامة الآدمي وشرفه ما يعدلها شيء بالدنيا. والله يبا انا حاسس الحسبة راح تتفاير. وش يريد منا الانجليز؟ كل حاجته عنده. منه لا عارف شو يريد. مصلحته لهالحين يجمع ذهب. ومنين نجيب له الذهب؟ والله عافية علينا على هالصبر. انطيله خشل مرتي؟ لا بالله وصل السحق للراس. ما نخليها تصل لهالحد. ليش من هذا الجايبين وهين مجنون بيش مخوف العالم. قدم له قريه بقنابل ذاك السبوع، وبسبب الضرائب تكتلت ناس كثير يقولون ما يخاف من احد. لجمن مثل غيره يجمع ضرائب ديرته على حسابكم انتم. يقولون هو ملك الانجليز نفسه. ملك الانجليز بديرة الانجليز، واحنا ملوك بقاعنا. خير كثير لكن مالي نفس. هذا لي حشم يا ابو سليمان. يا كرنال انتم حشمكم ماخذين تسابيج. تعال نشرب قهوة. اسمح لي. السلام عليكم. وعليكم السلام. قهوة. الله ابو خير. الله ابو خير. الله ابو خير وهلا. داري عندنا مشاغب في آل الفرات خاطرين ايش نمال معهم. اسمع شكواهم، ان كانت عادلة امنحهم حقهم. تمرد التاج هذا حق؟ تقصد يا تاج؟ تاج واحد بس. طبعا كل يوم طير دم هذا التاج، لكن اكو فوائد كثير للي كنت التاج البريطاني. طبعا لازم يندفع ثمن. تمام؟ حنا دفعنا بطرق كثيرة يا كرنل. معلش داري ليس بالذهب. انت تدري المشاكل تجي من انصار الترك، ناس لهم مصلحة بتكدير الامن. يا كرنل انتم عارفين زين ان الطريق واحد برضو وبهلو، واللي يبيه اهل الجنوب لو اهل الفرات والوسط لو اهل الشمال والغربية يبيه العراق كله.
الحكومة الوطنية مطلب كل العراقيين، واللي يطلب حقه ما هو مشاغب. انتظر إذا أشوفك. دار المخمود يا شيخنا، تعرف شنو هذه؟ هاي الآن صاير هدف لكل واحد نطلق رصاص علي. دير بالك على نفسك يا كرنل. أنا كنت في إجازة في إنجلترا، إن أرسلوا لي برقية يطلبون مني أن أرجع لهم. بعدين تدري شنو قلت لنفسي إذا أنا رجعت راح يقتلوني. لكنني لما ترددت. تدري ليش؟ المهم ليش أنا اختاريت الخدمة في هذا العالم البعيد المدهش المجنون؟ تدري ليش؟ لأنه الواجب تجاه الوطن. تفهم هذا؟ أنا فاهم واجبي تجاه الوطن. حكومتي بلادي ستحطم أي عصيان ملانك تفهم ذلك من أجلك ومن أجلي أيضا. قل لي شيخ داري تهب الفراشات، كنت أجمعها من كنت طفل في مدينتي جلفورد. غريب واجب هذا. شوف كأنه ومعي أليس كذلك؟ مخلوقات الله ببيتي يطيرن أحرار. شيخ داري، ممكن أكون دقاسي أو صديق غريب. أهلا شيخ محمد، أصدقائنا مرحب بهم على طول. يا رجال فكوا عيونكم زين وخلوا بالكم هين. أنا تلاقيت ويا الكرنل، هسه عارف ما يقدر يشترينا. والله يا أبوي هذا ردي جاي وقته. والله ما هو صحيح، هو يشتل بينا بالنهار واحنا نتعشى معاه بالليل. ما كان لازم تقبل دعوته. اعرف عدوك زين، زيارتنا الليلة مفيدة لأجمل واحد من الكثير. معركتنا ما هي لشخص واحد. انتم تتصورون جاء وقته، لكن فكروا بالنتيجة. فجقة واحدة تدز جهنم، لكن هالفجقة تجيب جيش الهديرة. كونوا صبورين بس حادين. كيف ترى المهر الحر لوح بس تحين وبعدها طلبته بالبرية؟ والله يبقى يسابق الريح وينهى بالبرية. ايش هالمهر اللي سابق الريح يا سليمان؟ يا ام سليمان حكى عن الديرة وأسودها. ديرة محبوسة يا ابو سليمان، شوفها هالنحيلة تبي تتنفس. مهر ينهى بالبر ويسابق الريح. لكن عيبه انه ما يسمع لا صوت صاحبه ولا صوت غريب. يجي اليوم اللي ينسمع بيه وينسمع منه يا ام سليمان. الله يعينكم يا ابو سليمان، لولا ما يشوفوا بعين غيره صاحب الحق له ربعه. الله يشهد عندنا حق. الله يحفظ يا سليمان، خلي عيونكم معي الوقت كله. الريح عالية ولازم ينسمع وسط صفير الحياة. Under decisions arising out of these treaties, we have solemnly accepted before the whole world the position of mandatory power for Palestine and Mesopotamia. That is a very serious responsibility. It is not only a formal responsibility, it is
an actual responsibility. Morning, miss. Hello, Sergeant. What dreadful errand brings you to my garden? Not too dreadful, I hope, miss. Commissioner requests your presence, Miss Bell. Yes, I rather feared that. Don't you think they're lovely? Amazing what a little care and attention can achieve. Don't know too much about flowers, miss. Never had a garden myself. Miss, Commissioner said come straight away, please. Tell him I shan't keep him waiting. Excuse me, Miss Bell. We do have a car waiting. I'd much prefer to walk, thank you. هلا بالخير حجي. صباح الخير خاتون. شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله I'm well. الولد شلون صحتها؟ قسمة الله نفس الشيء. لا أحسن ولا أسوأ. والله ما ندري خاتون. يمكن بعد شوية ما نقدر حتى نعيشها. شلون هاجي؟ الأسعار خاتون. الأسعار مثل الماء. ما شفنا غلاء مثل هذا طول حياتنا. لا تهتم هاجي. كل شيء يصير زين. مع السلامة. شلون ما اهتم خاتون؟ مو عيشة عوائلنا. Put these in water for me, there's a dear. Anything for me? Oh, the morning dispatches. An invitation to dinner from the Sindersons. I've made a note of it in the diary. There's a letter from the British Museum thanking you for the last batch of Babylonian pieces you sent them. Oh, and there's a letter from the War Office. I think it's from Winston Churchill himself. It's marked private and confidential. Where is it? On the desk. Would you believe it? Churchill agrees with me. I'd rather you did not open mail marked private. I didn't open it. It arrived like that. Oh, Gertrude, there you are. I was just on my way to see you. Come along then. He's been waiting for you all morning. It's such a lovely day. I was out in the garden. You should get out more, A.T. Always at your desk. There's always work to keep me there. Nonsense. In Sir Percy's time, he was never in his office. He never needed to be. I was there as his assistant. But you're the commissioner now. Acting commissioner. Acting commissioner. The title always sounds vaguely theatrical. You should get out and meet people. Throw a garden party. Entertain. I leave that sort of thing to you, Gertrude. Sir Percy did some of his best work at garden parties. It's such good public relations. Do sit down, Gertrude.
London cabled me this morning. We've accepted the mandate for Mesopotamia and Palestine. The French to have Syria. Well, that's splendid. Now at last we can get on with things. They want me to start discussions about a constitution with the Arabs. Thank goodness. As I've often said before, if they want our help, we can help them. If they know we're honest, they'll want our help. I disagree with you, Gertrude, and I've told London. It would be unwise, in my view. It would simply add fuel to an already inflammatory situation. We have accepted the mandate. It is our responsibility to govern. I see. Well, Lady, I have to say, I think your objections are ill-considered. I have never believed that the Arabs are sufficiently mature to govern themselves. They have no experience. You've never accepted the notion of independence, have you? Not for Iraq, no. Neither did you once. Yes, that's true. I did think like that. But I've changed my mind. If we're not seen to make some concessions, we shall have a bloody revolt on our hands, and we shall lose everything. That's political double-dealing. Either we govern or get out, and only a coward would get out. We've governed India successfully for decades. 80, Iraq isn't India. It's 1920. Times have changed. Do you know why we have the greatest empire the world has ever known? Cromwell knew when he said, "We are a people with the mark of God on us." Oh, for heaven's sake, be realistic, A.T. After the war we've just had in Europe, our credit is gone. They regard us as barbarians. How come we have managed our own affairs so badly, claim to teach others to manage theirs? Let them have their independence. A form of it. It's my view, and it's the government's view. What's to happen, then? I shall stick to my post until Sir Percy Cox replaces me. In the meantime, some of the local opinion have demanded an audience with me to make their views known to His Majesty's government. A self-chosen committee styling themselves Mandabeen or something. They claim to represent the Iraqi nation. I've agreed to see them. I shall make a policy statement. Of course, I shall expect you to be present. But I do hope you won't find it necessary to make any contribution to the proceedings. Oh, by the way, Miss Bell, I've instructed all personnel that all dispatches and communications to London must first be vetted by me. I understand that some of you wish to make a representation to me today for the consideration of His Majesty's government with regard to the future of this country. إني أفهم أن بعضكم يرغب في تقديم بعض المقترحات عن مستقبل هذه البلاد لرفعها إلى حكومة جلالة الملك. I need hardly say that I welcome the opportunity that this affords me of explaining to you the general trend of His Majesty's government's policy in this matter. They desire to set up a national government in this country, and it is their intention that it shall be done as soon as possible. بس ليش الانتظار كل هالمدة؟ أرجوك وضح لنا ذلك. No one regrets more than I do the delay that has occurred. It is due to causes beyond our control. في سوريا الفرنسيين بادروا وأسسوا حكومة مستقلة. We did not have the authority nor a peace treaty to do so. بس هذا ما أعاق الفرنسيين أبدا. That is a matter for the French government. Now, I would not have you believe that this delay could have been avoided. But I can assure you that those individuals in Baghdad who have sought, for whatever motives, to hasten the establishment of a civil government here by incitements to violence and rousing the passions of ignorant men are doing, and indeed have already done, a great disservice to this country. It is my duty
as the temporary head of the civil administration, to warn you that any further incitements to violence will be met by vigorous action from the military authorities. أرجوك احنا ما جينا هنا حتى نسمع تهديداتكم. And I will have order at this meeting. If there are any more interruptions, I shall have you, sir, thrown out. We have the power and intention to maintain order in this country until a civil government is established. And I shall maintain that order by the utmost force, if necessary. We desire to set up a Council of State with an Arab president as the first step. There is no advantage to be gained by hasty action. Iraq has been under an alien rule for 400 years, and with the best will in the world, an indigenous national government cannot be set up at once. The process must be gradual, or disaster is certain. جناب المندوب السامي، منذ أن أخذتم بغداد وأنتم تتحدثون عن الحكومة العربية، لكن مرت 3 سنوات وأكثر ولم يتحقق شيء. لقد أعلنتم أنكم ستؤسسون حكومة وطنية تعتمد بسلطتها على الاختيار الحر وتصويت الشعب العراقي المباشر، ولكن ماذا نجد؟ إنكم بدأتم المشروع بدون استشارة أحد. لا نريد هذا مطلقا. لا نوافق أن يكون رئيس المجلس معينا من قبل الحكومة البريطانية. نريد حق اختيار رئيسنا. نحن نطالب بعقد مؤتمر وطني حالا. هذا المؤتمر يكلف بوضع صورة وشكل الحكومة الوطنية. انتدابكم غير مقبول. العالم كله يعرف ما معنى الانتداب، إنه تعبير آخر للاستعمار. طبعا إنكم تنكرون ذلك، لكننا نرى الحقيقة هنا في العراق وفلسطين. إننا نرفض انتدابكم كل الرفض، ولا نقبل أقل من الاستقلال الكامل للشعب العراقي. أرجوكم أن تسامحوني إذا ما قدرت أحكي مثل الأستاذ اللي حكى قبلي. أنا أحكي من القلب. قبل كل شيء يا مستر ويلسون، أنتم البريطانيين إيش عندكم هنا ببلدنا؟ شنو اللي جابركم على ظلتكم هنا عدنا؟ روحوا ردوا لبلدكم، حلوا قضاياكم ومشاكلكم. انتم مش عليكم بينا. خلونا احنا نحكم بلدنا بدينا. لكن احنا نعرف انتم ليش هنا. انتم هنا السبب واحد. انتم تريدون تخلون ايديكم بجيوبنا، تريدون تمتصون خيراتنا كلها، لكن ما عندكم الصراحة حتى تقولون الحقيقة. لا نريد الانتداب ولا العبودية، بل نريد الاستقلال والحرية. نموت ويحيى الوطن، نموت ويحيى الوطن، نموت ويحيى الوطن، نموت ويحيى الوطن. للبيت. وين يعني اروح بهالوقت؟ شكو عندك؟ شنو هذا؟ مثل ما عينك تشوف، حطب، جذوع نخل مقطعينها للنار، ماخذيها لهلنا. يلا امشي بالعجل. الجسم مقطوع، ممنوع تجول.
We're also receiving reports of attacks from here and here. Briefing room. Seems to be pretty general. Excuse me, sir. It's for you, sir. I don't care if his wife is expecting. No one is to go. All leave is cancelled until further notice. A show of force. A good show of force. Where is Hardcastle? In Hiller, sir. Get this thing moving, will you? We're nearly tripping over you. Keep up there, Bud. You're holding us back. Sir, they'll have to rest. The men can't take much more of this sun. It's just over a mile to the canal. We have to camp where there's water. On your head be it, sir. It always is, Doctor. Hold on there for a minute. I'll take a look. Stop! Come! Halt! All right, sir. Hey, company! Hey, company! Halt! Right, we'll camp here for tonight. We're about 14 miles south of HQ at Hiller and 6 miles from our objective at Kafil. Get the beasts watered and the men. Start digging trenches to the north and position the artillery. I want a reconnaissance party to scout up to Kafil, see what the Arabs are up to. Any questions? Yes, sir. Aren't we too far south? I thought our orders were to camp at Iman Bakra, 6 miles back. Those were our orders, but no one had bothered to check there was no water there. Is the telegraph line still intact? It seems to be, sir. Better get a message back to HQ. Tell them where we are. Yes, sir. All right, gentlemen, that's all. Sergeant Major, we camp here. You know what to do. Where's your commanding officer? Up there, sir. Come along, lads. Hunt, sit down. What in hell's name are you doing here, Hardcastle? I beg your pardon? Don't you realize you're completely surrounded? We warned HQ not to send you out, that you'd be moving through hostile territory. That's not the impression they gave me at headquarters. Why doesn't the army listen to the political officers? We get you the information and you choose to ignore it. My orders are to proceed to Kafil. That would be suicide. Move out at night, and you may stand a chance. I do not take my orders from junior political officers. Very well. Sir. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا خير. السلام عليكم. كل الخير. زمر واصل قطافه. لمنا صارت أزود من عد النجم. لكن أمس الحلة انهمشت قلادة من صدرها من خيرة الزلم. بدوها ويانا من الرأس. مثل ما قلت شيخنا رايحين القناة الرسمية. بعد أحسن. الترعات اليابسة تنطينا ستر إلى أن نوصل فوق روس. عندهم رشاشات لويس. شلون راح نقدر نحاربهم؟ اتفقنا ومجاورنا. رجال مثلي ومثلك قاعد ورا زناد الرشاش. فشقة وحدة بقصته بعد ما تسمع من الرشاش. والطواب شلون ويا الطواب؟ خلي بينك وبين الطوب شبر. ايش فايدة الطوب بعد؟ بالله العظيم
وصلت وياكم لهنا نسولف والفرصة قدامنا. الله جاب لنا اياها للحين. يوصل حدنا نقصيده. How many do you reckon, Sergeant? Don't know, sir. Didn't stop to count. Must be well over 1,000. More like 2,000, sir. I count roughly 40 banners, assuming 50 men to a banner. It shouldn't be much of a problem. Our men are dug in and better armed. No, shouldn't be much of a problem. Stand by the artillery. Stand by the artillery! Ready, Miser! I'm afraid, sir. Are they? Give them another salvo. Yes, sir. They're pulling back, sir. They're only regrouping. Must be more than 10,000 of them. We only have enough rations and ammunition for another day, sir. We can't expect any reinforcements. Very well. We'll break out under cover of darkness, get back to Hiller. Tell the company commanders to stand by to break camp and move out.
How bad is it, sir? Your lips, soldier. Does that mean going home, sir? Home? We'll see. You know, I gave up a job in St. Thomas's hospital, didn't I? What's it all about, sir? This war, I mean. Ours not to reason why. I should have thought it simple. The commanding officer camped at the wrong site. Informed nobody. It was impossible then to send out reinforcements. If you disobey orders, that's what happens. Breakdown in discipline. But what I don't understand, sir, is why they were sent up there in the first place. You don't understand, Colonel Leachman? Did nobody inform you that the town of Kipple was in rebel hands? All our reports indicated that there was a full-scale uprising in the area. Now, we told the army that. And yet a column, mark you, was sent up that was totally ill-informed. Is this true? We received reports from your political officers, yes. And you ignored them? We acted on other advice. What other advice? That the reports were exaggerated, and the tribes weren't in any mood to fight. Who gave you this advice? Miss Bell? I think if I might be allowed to... You chose to ignore factual reports from the field for the empty-headed theories of Miss Bell. My informant in Baghdad... was telling you what you wanted to hear. I warn you, Miss Bell, I shall demand your immediate return to London. Are you agreed now that we have a full-scale rebellion on our hands? Reinforcements are on the way. We shall deal with it. You must neutralize the tribes. They do all the fighting, the townsmen do the shouting. I shall need special units in Baghdad to help the police. That's been taken care of in the new deployment, Commissioner. What good will mass reprisals do except harden feelings against us? No, I will speak. It's a policy of madness. You can arrest the leaders. Yes, even hang a few. But you must encourage a moderate leadership to come forward who will work with us. Madam, we are at war now. We have a state of emergency. Will you get that into your head? All troublemakers will be dealt with by hanging. I'll have no more of it. Why don't you go back to digging up the past, Miss Bell, and leave the present to us? Come on, you lot! Out! Follow me! يابا بس معي اضرب عام بعد
shot up! ها مو عيب عليك؟ إذا ما عندك احترام لقضيتنا على الأقل خلي يصير احترام لهالشيبات. Open the shot up! والله يوصل بعض العقاد نفسه! دماء الشهداء التي روت هذه الأرض الطاهرة ليست إلا شاهدا على تصميم هذا الشعب على الكفاح من أجل استقلال الوطن وحرية الشعب. إن كل فرد منا مسؤول عن الآخرين كما هو مسؤول عن نفسه، وليس بيننا من يتهرب من الدفاع عن الوطن وكرامته. إن غزاة اليوم هم أنفسهم غزاة الماضي، ولكنهم يتنكرون بأزياء جديدة. يا أبناء شعبنا، هل فيكم من لا يريد أن يحمل شرف الكفاح من أجل استقلال الوطن وحرية الشعب وعروبة هذه الأمة ووحدتها؟ احموا أنفسكم، احموا أنفسكم، ما تعرفوش تسوون، لا تنسون التعليمات. امشي. Stop! Stop! امشي. Come on, move it! You right there!
What's all that? Bloody voodoo putting a curse on us? They're candles of love. It's an ancient custom. The women light them as a talisman to protect their loved ones. Kind of prayer. Prayers, my dear Gertrude, those are the flames of rebellion. Do you know that? Don't you think you've had enough? Oh, I see. Moderation in all things, Gertrude the appeaser, ever the politician. Huh? You're a clever woman, Gertrude. You are. But you live with your head in the clouds. And you know something, in my neck of the woods, we can't afford such luxuries. You're impossible, Gerald. Can't think why I'm so fond of you. Because you need me for all your political talk. Because in the end, it's down to force, isn't it? I mean, knocking of heads, killing, intimidation. That's my job, and I'm good at it. But I don't suppose I shall get any thanks for it. It's hard to believe we're on the same side. When are you going back? Tomorrow. In the morning. To Fallujah. I've got a meeting with this bastard called Sheikh Dari, and do you know that sod... That sod still... سيدي يا كرم، الله جابكم إنه سبحانه وتعالى سيارتي بها بنشر وصار لنا ساعة ننتظر أحد يفوت. يحفظك الله يحفظك الله، أخونا وياكم للفلوجة، ندفع لكم اللي تردونه بس لا تخلونا أنا وحدنا بنجي اليمن. Move on, will you? أخونا وياكم، الله يخليك. Wait a minute. Move and stop the car. Stop it, will you? Reverse back. شكرا. Okay. Yeah, okay. فكوا عيونكم زين. تلاشيهم والخلوم يولون وعليكم السلام. عيناج بالشيته وعلمر. 100 هلا 100 هلا ومرحبا. يا هلا شرفتنا ابو سليمان. يا هلا تفضل استريح. يا هلا ان شاء الله زين. بعون الله. شكرا. اقول ذكرنا وصل؟ لا والله بعد، لازم يكون بالطريق. ما تتفضل جوا احسن؟ لا خلنا ننتظره هين. ابو علي قهوه لابو سليمان. يعني اكيد ما بدك تدخل جوا وتستريح احسن؟ لا يا ولدي الله يرضى عليك، حنا نبغي القعده برا على الكشف. داري دا جا اريد اتكلم معك. انا قلت اريد اتكلم مع داري مو وياك، كنت هدر برا. امشي امشي. ايش تبي مني يا كرنل؟ لا سلام لا كلام لا مرحبا.
ايش تبي مني يا كرم؟ ايش اريد منك؟ انت تعرف زين ايش اريد منك كلش زين. انت لازم تدفع، تهب لو ما تهب لازم تدفع، لهب ماكو بعد خلاص، تفهم لولا خلاص، ماكو بعد عصيان خلاص. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رانا هبس كل المشاغبين بغداد. اي اشيرة تهارب تندبر كلها. خلاص. اسمع زين شيخ داري، انت خمولة 7 ايام تفهم 7 ايام بس، واذا ما دفعت بعد 7 ايام راح رجالك. تدري زين شو يصير اذا رجعت تدري زين؟ الله اكبر يا كرنل. شنو هذا؟ الله اكبر يا كرنل. الله اكبر يا كرنل. الله اكبر يا شنو كرنل. المسألة؟ ماكو امان بقى بهالبلد، ماكو طريق بقى امين، شلون راح نعيش؟ قول بك شوي شوي على كيفك. شنو المسألة يا كرنل؟ الله شاهد بعد ما نقدر ناكل خبز على هالطريق الملعون، باقونا يا كرنل، اخذوا كل فلوسنا من عندنا، باقونا. اكتب فوق وسجلك ولا عندك. كل منك داري، هذول ازلامك، هذول اربانك، هذا صار ديرتك، انت المسؤول بعد ما اخذ يا من جنبك. انت سرقتوه على السايق المسكين وتري له ريه وريه ايش؟ حتى تنبون وتسالبون؟ شوف اقول لك انتوا كلكم مراميه وكنت اترك. انت مترو من هنا، انت باقي هنا. كويس كويس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Take post.
this diary? No. We'll catch him. يا ضاري ما يرثها إلا الدم. احنا فنانة حتى نخلي السيارة ترتاح. شوية عطشان يا وين ربعنا حفن عليكم ليه العدو ما تذبحون يا ربعنا حفن عليكم ليه العدو ما Miss Bell? Yes. Very pleasant here. You will be pleased to know that Sir Percy Cox will arrive in Baghdad on October the 11th as the new High Commissioner. I see. And you? I'm recalled to London. I fear my days as an administrator are over. It seems the London press are looking for a scapegoat for Iraq and have cast me in the role. According to the Times, I'm a sun-dried bureaucrat set on Indianizing Mesopotamia. Well, maybe I am. You know, I've loved this job. It didn't come easily or naturally to me. I'm no Sir Percy Cox. I'm a parson's son who's prepared to work like a mule 24 hours a day. I have no social airs,
then I'm not exactly top drawer. I lack your sophistication, Gertrude. Your familiarity with the influential and the famous. But I believe in loyalty, trust, and doing my duty. I regret that we weren't able to work together more harmoniously. Leachman I understood, respected. We came from the same tree. And if the British Empire now requires a different kind of sapling, more pliant, more devious, or perhaps I should use the word diplomatic, so be it. We both want the same things, really. I hope so. I know so. Well, that's all, really. Thank you for coming. See you in the office in the morning. Percy. Aylmer, old chap. Do hold in, my dear. Lady Cox. Welcome. 1,000 welcomes to Baghdad, Sir Percy. It's been a long time. Good to see you, Gertrude, my dear. Thank you.
Well, there we are, Percy. Miss Bell, Lady Cox. Thank you, Aylmer. I had hoped everything would be ready for your arrival. It's all a bit of a mess, I'm afraid. No, it'll suit very nicely. The garden will be very good for the bear. The bear? My dear Gertrude, he's become attached to this terrible, mangy wild bear. It's his idea of a pet. It terrifies me, but they've become inseparable. Where's it now? Crated up somewhere on the high seas in transit. I pray that the ship sinks. He's wonderful. You'll love him, Gertrude. Well, here we are then. Back. It's such a relief, I can't tell you. Has Wilson gone? Yes. I always found him rather an austere man. Tense. We need their oil, Gertrude. That's the main thing. And we need a government that's friendly to our interests. It'll bring a little stability to this country. We don't want the expense of running a civil administration. Coffers are too tight at home. The war rather took the stuffing out of us. We'll advise the new government, of course. I think we can do it, don't you? I've always been convinced of that. We'll throw a few garden parties. Plenty of goodwill. Talk to everyone. A little style about the place, what? Finish this dreary war and rebellion. You know, I've always found there's a certain kind of leader who'd rather have a top hat in his hand than a rifle. I'm for a king here myself. So is Whitehall. There's always something solid about a monarch, don't you think? It's the only workable solution. We want someone who'll take the heat out of the situation. We must release all political prisoners and bring back the exiles. But that's essential. It will be bitterly opposed by the military, of course. Yes. That should be our first act. Open the prison gates. Terrible tragedy, this Leachman business. Must have upset poor old AT. They got on rather well. It was a shock to all of us. Have they caught the murderer? No, not yet. There's a reward out for his capture. Well, he won't get away with it. We should see that he's punished. What will happen to Wilson? A.T.? Oh, I should think he'll probably get a knighthood. Perhaps write his memoirs. It's good to see you, Gertrude. I think it's going to be very interesting. فخامة نائب الملك السير بيرسي كوكس يعلن لجميع أفراد العشائر وطوائف العراق أن حكومة بريطانيا العظمى انتدبته ليعود إلى العراق لتنفيذ مقاصد الحكومة الثابتة بمساعدة رؤساء الأمة وتشكيل حكومة وطنية في العراق بنظارة حكومة بريطانيا. ولا يعلم فخامته غرض العشائر الذين يشغلون أنفسهم بالحرب، فإذا كان هناك سوء مفهومية يمكن إزالتها فيسر فخامته أن يبلغ العشائر ذلك إليه بواسطة أقرب حاكم سياسي إليه. عرفوا أساليبهم القديمة ما نجحت، يحاولون الآن سياسة اللين، سياسة الإقناع. أطلقوا سراحنا من التوقيف، أجلوا الإعدامات وشكلوا حكومة مؤقتة بوزراء عراقيين. وزراء عراقيين. طبيعي وراء كل وزير هناك مستشار بريطاني، وهذا جزء من عملية تعليمنا الديمقراطية. عملية تعليمنا كيف نقول ثانك يو بليز يس سير نو سير، أمرك سيدي خدمتك سيدي. لكني أعتقد بأنه ما دمنا متضامنين ومنظمين ما يهمش ما يقولوا البريطانيين. هم ما غيروا أساليبهم طواعية، إنما نحن أجبرناهم على تقديم بعض التنازلات بقوة السلاح بمقاومتنا. إذا استمرينا بالمقاومة دون التفريط مطالبنا الأساسية في الاستقلال الناجز التام، فإنهم إن آجلا أو عاجلا
راح يستنتجون كأي رجل أعمال ذكي بأن المشروع ما يسوى، ما يسد تكاليف، يشدون الرحال ويمشون. افرح يا ابو سليمان ان في ما هو دايم، اكو حكومه ببغداد واللابس التاج هو ملك عربي. خلوا البطانه وجه. هذا اللي حصل يا ابو كثير. والانجليز هم المالكين. تمام، لكن سمعنا اكو عفو عام. عفو عام للبعض، لكن ضاري المحمود ما زال على رأسه ثمن. ثمن؟ عاد 1000 باوند ذهب؟ والله إنه ثمن زين على رأس شايب مريض. أهلا وسهلا، يا مرحبا. أهلا أهلا، أهلا وسهلا، يا مرحبا. I have to admit, I find him utterly charming. That devastating smile. جلالة الملك، تسلمت بسؤال من مستر تشرشل هذا اليوم. آمل أن تكون أخبارا سارة. إنه متلهف إلى توقية إلى اتفاقية، بينما لدينا بأقرب فرصة. لقد شرحت ذلك عدة مرات. أنا على أتم استعداد لتوقيع المعاهدة شريطة أن ينتهي الانتداب البريطاني. كما قلت لك في عدة مناسبات يا جلالة الملك، ليس هذا ما يراه وينستون تشرشل ولا الحكومة البريطانية. في رأيهم إن السلطة النهائية يجب أن تبقى بيد المندوب الإسلامي البريطاني. هذا الرأي كما قلته في كثير من المناسبات لا يمكن أن أقبل به. كيف يمكن أن أحصل على ثقة الناس هنا في بلادي كحاكم ما لم أكن حاكما مستقلا في دولة مستقلة؟ أعتقد جلالة الملك أن حكومتي لها الحق أن تذكرك أنها لولا مسائها الحميدة واهتمامها بمستقبلكم ومستقبل بلادكم لما كان هناك ثمة مالك على عرش العراق هذا اليوم. يا سير بيرسي، أحب أن أذكرك إنني عربي أرغب في انتهاء الاحتلال. فأعلم جلالة الملك أن حكومتي ترى المعاهدة كوسيلة للوصول إلى علاقات عامة ودية قادة للانتداب. طبعا نحن حريصين على مصالحنا في الوقت الذي نسعى لتقديم العون والمشورة إلى أن يصبح البلد جاهز للاستقلال التام. يذكرني هذا بتعبيركم having your cake and eating it. تريدون أن تسيطروا على سياستنا دون أن تتحملوا ثمن إدارة البلاد. One can't do better than have a king who's a direct descendant of the Prophet. A rather more solid lineage than our own dear King George can boast. His German connections have always been something of an embarrassment. جلالة الملك، إن وقتنا وصبرنا قد نفذ. أنت تعلم المعاهدة يجب أن توقع. من الأفضل أن نذهب إلى الداخل. Take the umbrella, صاحب. بارش बहुत ज़्यादा ही होने लगा.
ما شاء الله ما شاء الله. وين المشمع اللي وعدتني بيه من سنجار؟ انت بس حكي. تدرون يا جماعة هذا السيارة ب6 سنين كلفني 3 جيرات و4 راديتات. اي مو صار له 6 سنين عندك؟ أكثر من 6 سنين. اشتريتها سنة 1921 نفس السنة اللي وصى بيه ملك فيصل بغداد. يلا هاي وين راح؟ اعطيني شاي انا اشوف. عنده عبريه. بهالجو؟ لا يا طماع. شيخ انت راي الحلب بالشغل؟ لا أنا رايح أشوف طبيب. أنا أعرف طبيب كل زين بالحلب. نعم أبوه يوديك الطبيب كل زين. وين رايح يا ولدي؟ هذا ما هو طريق حلب. هذا هو طريق حلب، أنا أعرف، أنا من هنا. أي مو من هالديرة. احنا شايفينك وين؟ هذول هم سيدي وصلوا. زين زين، راح يوصل الواحد. الأربعة. شكرا. إشاعة بالسوق أنهم ألقوا القبض على الشيخ ضاري. خبر رسمي. طبعا. أنت متأكد من صحة الخبر؟ السلام عليكم. السلام. هذا يعني راح تصير محاكمة في محكمة بغداد العليا برئاسة بريتشارد. ايه
خصمي يحاكمني، خصمي يحاكمني يا قوم. والله ما دا صدق. القضية حدثت قبل 7 سنوات أثناء الحرب، لما كانت البلاد تحت الاحتلال المباشر. كنا مثل ضاري حاربنا الإنجليز. ليش بس هو؟ الإنجليز يريدون يأخذون ثارهم، أنت ما تقتل واحد مثل لجمل وتنجد. من يكن لجمل هذا؟ تعني قضية ضاري هنا بالبلد؟ تعني كل هذا، كل مليكك، كل علمك، كل مجلس نوابك، كل استقلالك، هو كل هذا خديعة وزين. لكن الملك يعرف الموضوع. السلطة راح تبقى بيد المندوب السامي البريطاني، وهاي الصورة راح تبقى ما دام اكو ناس في هذا البلد يحبون يرقصون على انغام اجنبية. عزاوي يمه رفعت راسي. لا تبكين يمه، لا تبكين، خاطر الله لا تبكين. ابنك عزاوي رايح شهيد يمه. فتشوني 3 مرات، ظلهم مرة ما تفهم شيء. انت بصميم قلبك عارفة كل شيء. يا ام سليمان، مسألة أكبر من ضاري المحمود، أكبر من كل عشيرة الزوج. رجال، نسوان، أطفال، ماتوا، وكثير غيرهم راح يموتون. ضاري المحمود واحد، لكن واحد منهم. أطفالنا راح يواجهون الاختيار نفسه. أنا أموت ولا قرير العين، لأني عارف كل واحد منهم بزمانه راح يختار نفس الطريق. ليس هناك ما يبرر جلب الشيخ ضاري المحمود للمثول أمام محكمة عراقية بسبب جريمة مزعومة حدثت أثناء الاحتلال البريطاني. يوم لم تكن هناك دولة تدعى المملكة العراقية، لم تكن على العراق حكومة وطنية ذات نظام قانوني. لقد كان العراق تحت إدارة سلطة احتلال. يا زين الرجال وهيبة الديوان، يا مدوخ الصوجر مرعب العدوان. من اسمك يا ضاري، من اسمك يا ضاري تزدت الأركان. ها 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 حسنت الضاري وبجار، حسنت الضاري وبجار، حسنت الضاري وبجار، حسنت الضاري وبجار. By a majority of votes, this court has decided to commute the death sentence passed on the said criminal, Zari ibn Zair al-Mahmoud, to life imprisonment, as from the date of his arrest, the 3rd of November, 1927, in accordance with Article 2 of the said law, for the following reasons. First, his age. Second, the 8 years he has spent as a fugitive,
away from his place of residence. This has caused a deterioration in his health. ليش ما جربي مستاهل الدلول ولا ايش قد اوصي من عشرة البذاء ايش قد اوصي يا هلال الدنيا